How does PAL help us? What is PAL actually? You should answer simply, don't keep quiet. It should be an interactive class. What is PAL actually? Programmable Help logic us devices, please. ma'am. Programmable. Logic devices. Yeah, it is one of the programmable logic device under PLDs nag vartati. So in that device, programmable array logic is one example. So in that we had seen basically what does PAL consist of? What does PAL consist of? And or inverter function. And or array. Basically it will consist of and or array and an inverter for you need an inverter for getting the inverted input, right? So here we had seen one example, x and x bar, x2 and x2 bar, x3 and x3 bar. So we had a function. So there was a function we were supposed to implement x1, x2, x3 bar, x1 bar, x2 and x3. So see there. So this would give you x1, x2 and x3 dash here through one AND gate. Then another AND gate was x1 dash, x2, x3. So x1 dash, x2 and x3 through another AND gate. Both the p terms were odd, and finally you were getting the function f1. This concept was clear to you, right? So basically the programmable array logic was consisting of an AND plane. So that yellow line you can see, this is called as AND plane. So AND plane and an OR gates. So basically and OR array, it is basically an PAL. So we had seen an example of PAL 16L8, right? So 8 outputs and 16 inputs. So bidirectional, some of the outputs will be bidirectional also. So the output is fed back. Some outputs are not bidirectional. Some of the outputs are bidirectional, means what? It is also fed back. So, and we had seen an example of I1, I2 ORed with I3 and I10 bar and a whole bar. So whole bar means what? The output is inverted here. Whatever output you are getting, that is inverted. So this we had seen in the last class. So actually even, and if it is registered, that was 16L8, that's all. If it is registered, that means what? Output of an OR gate is connected to an latch there. So the output is registered in a latch. So that's why you had a register there, right? So today we'll study the next device, that is, all of you have understood this, right? 16L8 to 12 marks question you will get. So it is only 16L8 here. The output is not registered. So from an AND array, you can just see there, from an AND array, it is directly connected to an OR array, and the output is, if you want, the output is inverted output here. A NOT gate is there, right? So here we have not connected any register. So if you wanted a registered output, then we need to connect this to a latch, right? D and Q, we need to connect to a latch, then only this will act as a registered output. So instead of L, there will be R, registered output. So 16 PA is 16R, that is registered output. So that you have to make a note, that I had taught you in the last class. That is the difference between this one and 16R output, where registered output circuit for an PAL 16R8. So output is registered here. So today we'll study the next one. Actually last class only I had taught, so many of you are absent. So that's why once again we'll go through it quickly. Okay, generic array logic. So in short it is called as, so generic array logic. So you can see the internal structure here. The generic array logic, the internal circuit organization of GAL 22V10. So 22 inputs and 10 outputs component, it is 22V10. So it's an, so it is 22V10. So what all you observe here,
So the inputs are there. So from the input pin, so this is the input pin, input and output pin. So you can see the input is how it is input. What is being shown? An inverted and a non-inverted. So bubble indicates an inverted input and non-inverted input. Earlier we had, right, one x1 was there, and through a NOT gate x1 bar was coming, right? So one plain x1 and one more was x1 bar. So this itself is represented like this. One is non-inverted, another one is inverted. So the inputs inverted and non-inverted inputs are shown on the left side. Then next, this is programmable AND array. So AND gates are not shown anyway here. Only just in a black box it is shown as programmable AND array. Then output is shown. Output also, output side, neither the OR gate, or an inverter, or even registered output, means you will have to show the Q. Nothing is shown, just one box is shown here. So in that box, what is being written? OLMC directly connected to the pin here, right? So if any feedback is there, again the output is fed back, again an inverting output with the bubble and a non-inverting output. So fed back again to an AND array. So you can see there OLMC is nothing but what? Output logic macro cell. OLMC stands for output logic macro cell, which is programmable. So you can program the way you want output, whether you want an inverted output or a non-inverted output, anything you want, you can program. So that's why they are called as programmable output logic macro cells, OLMCs. So for programming, what technology is used? Use EEPROM technology, that is electrically erasable PROM technology is being used. Either ultraviolet light also used, or electrically erased. So drawing this figure will be very easy for you. Compulsorily 10 to 12 marks question you will get for either for GAL or either for PAL. So directly what you can do, you can put a box and you can just write an AND array, and you can draw all the inputs and all the outputs, but outputs are through an OLMC here. So what is this OLMC? Inside OLMC, what is there? That we have to see, right? So what does OLMC consist of now? So we can just go through the literature here. Generic array logic GAL components provide an output logic macro cell, that is an OLMC, that replace the combinations of the OR gates. OR gates ಇರಬಹುದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ OR gates or registers and tri-state drivers in an PAL output circuit. So either that OLMC consists of what? OR gates, registers and tri-state drivers. Each OLMC includes the circuit elements together with the programmable multiplexers. So along with that, there is a programmable multiplexer is also there. So allowing the output functionality to be determined as a part of the programming the component. How you want the output will be done through a multiplexer here. So figure shows later. Next figure shows the internal circuit organization of GAL22V10 component, now manufactured by Lattice Semiconductor Corporation. These are the manufacturers of GAL2210, 22 inputs and 10 outputs. So how this in OLMC, how these multiplexers are there, OR gates, that we see in the next slide. So you can see here what is there? Output logic macro cell, OLMC, of a GAL22V10 component. So now this he had shown there as what? Just one box was written, and what was told there? AND array. Only AND array was written. Now you are getting the data from the AND array. Now from AND array, it is being connected to an OR gate here. So this is fully inside the OLMC. All this will be there inside an OLMC. Right. So what will be there? Now the output is OR gate. Now whatever you are getting here is the pure output. So output you are getting. Sometimes you need an output which is, see there, this point, whatever is going here. All of you are with me? Yes, ma'am.
Yes, all of you are with me. Ankita, Vaishnavi, Yes, Yes, ma'am. Sandhya, ma'am. Afreen, Yes, ma'am. Sai. Yes, ma'am. Ah. So now this is the pure output line. Directly the output is connected to 1. What is the symbol for? This symbol is what for? Multiplexer. Okay, this is the symbol for multiplexer. Good. So now multiplexer has the outputs 0, 1, 2, 3 means what? 4. So how many select lines you need? 2, ma'am. 2, ma'am. How many select lines you need? 2. 2. 2. Very good. Okay, so depending on the select lines, if the select line is 0, 1, depending on that, what output is selected, it will be the pure output, whatever is generated. If the select line is 0, 0, so look at the 0th line here. It is coming through what? It is coming through an inverter. So like in PAL, what was the output there? Directly from an OR gate, it was connected to an inverter. So there was no option given. The output was always, see, we had one function, I1 into I2 ORed with something I3 ANDed with I4 bar, and a whole bar was there. That means what? The output was inverted output only. There is no choice for you in that PAL. There is no choice for you in the PAL here. Here, see there. This you can observe. There is no choice. Directly from an OR gate, the output is inverted here. So anything, whatever you are doing, the bar was there, over bar was there. So output was inverted. That was a in PAL 16L8. Now in GAL, the option is what? You can choose the outputs whatever you want. So that is the option here. So that is very important. In GAL, you can have multiple outputs there. So depending, that's why the multiplexer is being used. So if the multiplexer is a 0, then what you are getting? You are getting the output, inverted output. So through the inverter, so if the output is Z, you are getting Z bar here. Whereas if it is 1, you are getting only Z. Then next, if it is 2, from where it is coming to, the output is connected to the D latch, then it is connected to the Q. That means what? At point number 2, it is a registered output through a register. So it is registered output at point number 2. And at point number 3, you see there, point number 3, what is being done through the multiplexer, it is fed back. So the output. So if this tri-state buffer is there, so if it is not active, that means directly whatever the output is there, that is being connected here. So here the input is fed back either like this or directly through the pin. So this is 2 to 1 multiplexer here. So for 2 to 1 multiplexer, how many select lines you need? How many select lines 1, you ma'am. need? Only one select line is needed. So again, this feedback output, again that output could be a non-inverted or it could be an inverted also. So here two multiplexers are used, one 2 to 4 multiplexer, one 2 to 4 multiplexer, that is 4-bit multiplexer, and another one is 2-bit multiplexer where the output is fed back. So if it is one, the output is directly fed back because this path is closed. So this tri-state buffer active high, right? If it active low comes, that means what? This circuit is not at all activated, this side part. So that time directly this output, whatever from the output pin data you have read, whatever output pin say data you are reading, either 0 or 1, that data is being sent if the multiplexer value is 1. If the multiplexer value is 0, then whatever this calculated through an OR gate is coming, right, that is fed to uh, if 0 is activated. Is it clear to you all of you how the OLMC has inside? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, What is the ma'am. main difference between GAL and PAL? What is the main difference between GAL and PAL? Generic. What is the main difference? It contains register. Multiplexer. Huh? It contains register. Okay, it contains register. ಹಂಗೆ ಹೇಳು ಬದ್ಲಿ in a broad manner,
PAL ಗೆ GAL ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇನ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ PAL ಮತ್ತೆ GAL ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. PAL ನಾಗೇನು ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಎಸ್, through an OR gate. Do you agree Yes, with ma'am. this? Yes, ma'am. Yes. Whereas in GAL, you have various different outputs. One is direct output, and another one is inverted output, and another one is registered output, and also you have the option of feedback. So anyway, option of feedback was there in even in PAL also, right? Inverter agi ಇಲ್ಲಿ output allinu kuda ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, there also you had an feedback to some of the pins, that feedback was there. Yes. So these are the other options, and how we are implementing? We are implementing it through what? Through multiplexers, Yes. right? So I am talking only PAL. Whereas again registered PAL, if I talk again, that time what will be there? Even the latch will be there. Is it clear to you all? Yes, ma'am. Yes. So you can just see there. So just PAL 16 L8 if you see, L8 if you see, what is there? So L8 if you see, the from the OR gate, it is through the inverter, right? So only one output, one kind of output you are getting, which is inverted output. So you see an over bar here, right? So that bar indicates output is inverted. And anyway, some of the pins, see there, even you are observing the feedback here. So this is the feedback path up to here. This is the feedback path here. One is one is inverted and another one is non-inverted. So feedback is also there. In L8, only one kind of output, which is an inverted output. Okay, right? So if I talk again about the next one is what? R. If I talk about the R again here, PAL R8 means what? The output is only registered here. Output is registered, but no other options are there. Q, right? Q again it is inverted. But there in GAL, you are getting it directly, you are getting it through an inverter, and you are getting it through register, right? Registered output. So all these are selected through an multiplexer. So that is the difference between this PAL and GAL, right? So more programmable options are there in GAL compared to PAL. And here less number of 16 and R is there. There what you observe 20 and 20 and 20 and 22 and 10, ma'am. 22 and 10. 10. So more number of increased inputs and outputs. That's all. So just to make you understand, this is being told. Is it clear to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that's why the same thing is being written here. So figure shows an OLMC circuit of for each section. One section output kuda a type OLMCs irtave. So that's what we have seen. So each output will have an OLMC like this. So see there, OLMC, everything OLMC 1, OLMC 2, OLMC 3. So OLMC 4 like that, dots are there. So each one will have OLMCs like this. So so again OLMC will consist of this. So in the exams you should draw this figure, and more elongated, expanded OLMC you should show. So figure shows the OLMC circuit for each section. The OLMC has a p-term inputs from an AND array. AND array in the products ಬರ್ತಾ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? Do you agree all of you? Yes, Yes ma'am. or no? P terms technical word use ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, because I had shown you one was there, no, x1 x2 bar ORed with then x3 x4 bar, something like that. So that means what? These dots, these all are called as p terms. So these p terms are coming from where? From an AND array. From all these are coming from an AND array. Then all will go to an OR gate. That's what. So figure shows an OLMC circuit for each section.
The OLMC has the P term inputs from an AND array with the same organization as that of PAL component. So up to AND array, whatever is there in the PAL component, same other type irtate. Next ಎಲ್ಲಿ change ಆಗ್ತದೆ, the number of P terms ranges from, ನೋಡ್ರಿ P terms ಎಷ್ಟು ಇರ್ತತಿ, ranges from 8 to 8 for some sections and 16 for others. ಸೊ P terms ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, 8. ಆಗಲೇ ನಾನು ಬರೀ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, x1 x2 ಅನ್ನು. x1 ಇಂದ ಹಂಗೆ x8 ಮಟನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ 8 to 16 ಮಟ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. So the P terms ranges from 8 for some sections to 16 for others. The output of the OR gate connects, ನೋಡ್ರಿ clear ಐತಿ. The output of the OR gate ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ it is connected to where? The output of the OR gate connects to a D flop that has a clock. So D flop ಗೆ ಏನೇನೈತಿ, clock ಐತಿ, asynchronous reset and synchronous preset signal in common with other OLMCs in the component. So this we did not see, just you can go back and check here. So this D flop, so along with the D, so synchronous preset and asynchronous reset and a clock. So all these are there for this D flop. So that's what he is telling. So also where we were, so Ellie. Okay, the output of the OR gate connects to the D flop that has clock, synchronous reset and asynchronous preset signals in common with other OLMCs in the component. ಎಲ್ಲ OLMC ಇಂದನು ಕಾಮನ್ ತಗಂತದ್ದು, ಎಲ್ಲ OLMC ಗೆನು ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಾಕ್ will be there. The select inputs of the multiplexers are set by programming the components. So select inputs ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, by programming. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 to 4 ಐತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್. 0 0 ಅಂತಂದ್ರೆ 0 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ. 0 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತತಿ, 0 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, 1 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಜಲ್ದಿ ನೋಡೋಣ. 0 0 ಅಂದ್ರೆ 0 0 ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ 0 ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್? 0 0 ಇದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು? Y0 ಮ್ಯಾಮ್. ಔಟ್ಪುಟ್ Y Z ಅಥವಾ Y0 ನಾ? Y0 ಅಲ್ಲ, Y0 ನಾ ಏನು ಮತ್ತೇನಿತ್ತು? 0 1 ಗೆ ಏನಿತ್ತು, 1 ಗೆ ಏನಿತ್ತು? All of you are with me? ವೈಷ್ಣವಿ, ಸಂಧ್ಯಾ, Yes, ma'am. ಸಂಧ್ಯಾ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇತ್ತು 1 ಗೆ? From the multiplexers, I showed you, I told you in detail. For 0 watt, for 1 watt, 1 0 2 ಗೇನು 3 ಗೇನು. Ma'am, 0 0 is Y0, ma'am. 0 0 is 0. Y0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ. Y0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಟೈಪಾ? ಓಕೆ. 0 1 ಅಂದ್ರೆ Y1, ma'am. ಅಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ವಾಟ್? ಓಕೆ, Y1 Y2 ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್? ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಿತೀನಿ ಈಗ, ನೀ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ Y0? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? Inverted, ma'am. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ Y0 Y1 ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇಂದ ಈಗ ಒಂದು Y ಔಟ್ಪುಟ್ ಐತಂತಂದ್ರೆ 0 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ Y ಬಾರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ. 0 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬರೀ Y ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ 1 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ Y ಬರ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀತೀನಿ ಅದರದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ Y ಬರ್ತದೆ. 1 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಕಿತ 1 1 ಗೆ Through Q bar, ma'am. 3 ಇದ್ದಾಗ ಏನದು, ಕ್ಯೂ ಬಾರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಬಾರ್. ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಸ್ ಅ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದು Y ಐತಂತಂದ್ರೆ 0 is connected through an NOT gate. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ 0 ಅಂತಂದಾಗ Y ಬಾರ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಅಂದಾಗ ಆಕಾಶ್
Yes, ma'am. 1 ಅಂದಾಗ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವೈ ಔಟ್ಪುಟ್. Direct Y. 2 ಅಂದಾಗ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಥ್ರೂ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಡಿ ಲ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಬರಾಕತೈತಿ. 2 is registered output, whereas 3 you see 3 no doubt it is connected through an Q bar, but it is going as a feedback. That means this feedback it is going. If the 2 to 1 multiplexer, if it is 0, if it is 1, that means whatever from the pin output is there, that feedback it is taking. Is it clear to you all? So this multiplexer 4 ಹೆಂಗ್ select ಮಾಡ್ಕನಕತ್ತೈತಿ? 0 ಇದ್ರೆ y bar output, 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ y output, 2 ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ registered y, ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು. 3 ಅಂತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ going to feedback. So output is fed back here. Again, one more multiplexer is given here. Whether this output is selected or directly the output from the pin also you can select. Whatever is data is on the pin, that you can select. So think now if some sensor is being connected here, so depending on that sensor, whether it is switched on, whatever data it is reading, some switch is there. So that either 0 or 1 is read here. So again, that is either directly connected or it is through an inverter. So inverted and non-inverted feedback this is again. Is it clear to you all? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದ್ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ? ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕತ್ತಿರೋದೀಗ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ the same thing is being told. The select inputs for the multiplexers are set. Select inputs ಹೆಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Programmable OLMCs ಅಂತ ಹೇಳಿವಲ್ಲ, programmable OLMCs they are. So depending on the select inputs of the multiplexers are set by programming the component. The 4 input multiplexers allows the selection of either registered or combinational output, either inverting or non-inverting. This is what the 2 input multiplexer allows. Either 2 input multiplexer in the ಕೆಲಸ ಏನು? 4 input multiplexer ಅದಂತೂ ಕೆಲಸ ಐತಿ. ಈಗ 2 input multiplexer ಕೆಲಸ ಏನು? Allows either the registered or combinational feedback. Basically that 2 input multiplexer is used for feedback. So ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪಿನ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. So that is being connected. So either it could be again an inverted or a non-inverted. So the 2 input multiplexer allows either registered or combinational feedback, or if the output driver is in high impedance mode, because ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಡ್ರೈವರ್, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈಸ್ಟೇಟ್ ಬಫರ್ ಇದು ಹೈ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಡ್ನಾಗ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಓದಕ್ ಪಾತ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪಿನ್ ಡೇಟಾ ಓದ್ತದೆ. So or if the output driver is in high impedance state, directly input from the component pin. So that's what that means. What? So if this fellow is in high impedance mode, then it doesn't have any path here. So directly whatever data is there in the pin here, that same thing is read here. So that is the job of 2 to 1 multiplexer here, and this is 4 to 1 multiplexer. Is it clear to you all? Yes, ma'am. Okay. So next you have one example. So that's what is there here. The 2 input multiplexers allow either the registered or the combinational feedback, or if the output driver is in high impedance state, direct input from the component pin. So when you come for the next class, GL22V10 figure you have to draw, figure and OLMC figure you have to draw and come. And then next one more problem is there that we have done 2 to 3 times. So same thing, you can do it from the textbook. So what is being told here? Example, design a priority encoder. Already a number of times we have done this. Priority encoder that has 16 inputs, that is I inputs from 0 to 15. 16 inputs and a 4-bit encoded output. So 4-bit antandrenu 0 down to 3, and a valid output, that is 1 when any of the input is 1. So one more input you have to take, that is valid. Input I of 0 has the highest priority and I of 15 is the lowest priority. So
The design is to be implemented using a GAL22 V10 component. So when you come for the next class, you complete this and come all of you. Right? So this is available in the textbook also already. Priority encoder we have done twice. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. Next, we'll go to the next one, next higher one. Slowly we are going. First I showed you an and or array, a simple and or array, just 3 inputs and 2 function implementation. Then little higher version we saw PAL-16L8. Then more little more higher version, that is GAL, 22 inputs and 10 outputs. Then next, one more step ahead, that is complex PLDs, programmable logic device. So in short, it is called as CPLD. In short, this is called as CPLD. All of you had drawn the figure for PAL last class. ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Yes, ma'am. ನೋಡೋಣ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದನ್ನ. How many of you are there? 17. Ankita, Chandana, Vaishnavi, Akash, Madhumohan, Meghna, Kirti, Nayan, Cycle and Sai Girish. ಆಗ್ಲೇ ಈತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನು ಇಲ್ಲ ನೋಡು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗೆ. 21 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಆಕಾಶ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡಿಯಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂದು? ಹಾಂ ಮ್ಯಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Ah, right. Last given before we exit also you take. Okay. Okay, ma'am. Okay. This is also very important as far as exams are concerned. Complex PLDs, even theory part. Why we are studying all this PALs, PLDs ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಓದಕತ್ತೀವಿ? Implementation fabric ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? Can anybody answer me what we are studying? All of you know this importance, right? In ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರಾ ಇದನ್ನ? Can anybody tell me their importance, these devices importance? ಏನು? Why we need these devices? ಮರೆತ್ರಾ ಹೆಂಗೆ? ಸಾಯಿ ಧೀರಜ್, ಸಾಯಿ ಕಲ್ಯಾಣ್, ನವ್ಯ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಶೈನಿ. To design ICs. Yes, ಸಂಧ್ಯಾ. To design ICs, ma'am. Design? To design I ICs, couldn't ma'am. get second word. Design ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. To design ICs, ma'am. To design ICs. ಡಿಸೈನ್ ಐಸಿಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಐಸಿಸ್ ಅನ್ನೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನರಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿರಿ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಹೌದಾ? Yes, ma'am. ಏನ್ ಮಾಡಿವಿ ಈಗ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ವೆರಿಲಾಗ್ ಕೋಡ್ ಬರೆದ್ರಿ. ಸೊ ವೆರಿಲಾಗ್ ಕೋಡ್ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನಾರ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ರಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿರಿ. ಈಗ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಜೆಟ್ಯಾಗ್ ಕೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಾವು USB ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಥ್ರೂ ದೆಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್.
ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಆಗೈತಿ ಈಗ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ವರೆಗೂ ಆಗೈತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಸಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೇನು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ target board. So this target board will have what? That chip. Either it could be PAL or it could be GAL or it could be now whatever we are studying, that is a CPLD. So ನೀವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ವೆರಿಲಾಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಾಗ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದಾ ಇಲ್ಲ? Yes, ma'am. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೋಟರ್. ಹೆಸರ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರು, ಆಮೇಲೆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತದು CPLD. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕೋಡ್ ಇನ್ ಟು ದ CPLD. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ PAL, GAL, CPLD is nothing but what? It is an and or array. That's all. ಜನರಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು 7 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ICs, right? So simply they will have an and or array. Is it clear to you all? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ ಇವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎದಕ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಮೇಡಮ್ ವೆರಿಲಾಗ್ ಕೋಡ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ವೆರಿಲಾಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ಸ್ಗೆ, right? So whatever we have done up to simulation. There we have seen they're working properly or not. The next step after that is in design methodology. After simulation, the next step is implementation. So what we are doing, whatever we have done the designing, that we are implementing on our target ICs. So that target IC could be what? It could be a PAL, or it could be an GAL, or it could be an CPLD. Next higher device ಇದು. ಸೊ ನೀವೇನು ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ವೆರಿಲಾಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಾಗ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲೇ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ CPLD ಇತ್ತು, ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ CPLD ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿತ್ತು, ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಇದ್ವು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LEDs ಇದ್ವು, ರೈಟ್? ಸೊ LEDs ವೇರ್ ದೇರ್, all these other components were there, and this was connected through a cable. This you remember, all of you? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. So this is always called as an development system, and this is called as the target board. Akash, in a similar way, instead of CPLD in 8051, you had connected the target board was 8051 here. And ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗೆ ವೆರಿಲಾಗಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ? ಕೇಡೆನ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರಿ. ವೇರಸ್ 8051ಗೆ ಇದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ನೀವು ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಕೋಡ್ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರಿ, ಕೀಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವೇನು ಜೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಹೆಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಡಂಪ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಆಲ್? ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು? ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8051 ಇಂದು? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಗಲ್ಲ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. Okay. So that time 8051 was acting as a target board. So whatever we do on our system is development board. Whatever we dump is the target board. Right? So that's why the importance of these all devices. So for implementation purposes, we are using all these devices. Okay. The next one after GAL, the next one is CPLD. So complex PLDs. So PLDs antadenu programmable logic devices. So complex PLD, CPLD. See, cramming multiple PALs. ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು PAL ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 8 ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, 16 ಇನ್ಪುಟ್ಸು ಮತ್ತೆ 8 ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ಅಂಥವು ಜಗ್ಗಿ PALs ಇಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು what will happen? Multiple PALs into an IC, single IC nage. So programmable interconnection network use flash RAM. Flash RAM technology is used to store the
configuration. So you can just see the here the internal organization of CPLD. You can see there interconnection of the networks is there, an AND array is there, right? Then macro cells are there, n number of macro cells are there, embedded PALs ಒಳಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ PALs ಇರ್ತಾವು, IO block is there. So these are the IO pins. Just ಇದು ಜನರಲ್ ಬರೆಯಕ್ಕಷ್ಟೇ, general figure idu, and array, macro cells, IO block and the pins. So drawing this figure will be easy for you. Then next, if you go to the next slide, so what will be there in the macro cells? So this is the internal organization of CPLDs. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಬ್ಬಿ ತೋರಿಸಿವಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬಿ ತೋರಿಸಿನಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಇದೇನ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಗಿರ್ತತಲ್ಲ, whatever is there in this block, the same thing will be in there. Next dot, the same thing will be there. That means in this again an AND array, macro cell and an IO block and a number of pins will be there. Is it clear to you all of you? Yes, ma'am. Simply ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಸೇಮ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. So a CPLD is there again. A CPLD is incorporating multiple PAL structures. CPLD ನಾಗ ಏನಿರ್ತಾವು ಜಗ್ಗಿ PALs ಇರ್ತಾವ ನಾವು ಓದಿದ್ದು, all interconnected by a programmable network of wires. ಎಲ್ಲ each PAL ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. Network of wires as shown in the figure. Each of the PAL structure consists of, again ಆ PAL structure ನಾಗ ಏನಿರ್ತತಿ, AND array and a number of embedded macro cells will be there. MC ಅಲ್ಲಿ OLMC ಅಂತ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, MC macro cells. The macro cells contain, again macro cells ನಾಗ ಏನಿರ್ತಾವ ಹೇಳ್ರಿ, again macro cells ನಾಗ ಏನಿರ್ತಾವು, OR gate multiplexers. OR gate 2 multiplexers, flip flops. So again the macro cells will consist of an OR gate multiplexer and a flip flop, allowing the choice among the combinational or registered connections. Just ಮತ್ತೆ macro cells ನಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ಯಾವ್ದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು to other elements within the component with or without the logical negation, choice on initialization or flip flops, etc. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದಿದು. So again each macro cell will have this. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, the external pins are connected to the IO block, which allows the selection among the macro cell outputs to drive each pin. The network interconnecting the PAL structure allows each PAL to use the feedback connections from the other PALs. Nodralli, there is feedback connection from the other PALs as well as inputs from the external pins. Illi, all of you are with me here? Yes, ma'am. All of you are with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, one thing is very important. ಇಲ್ಲಿ CPLD ನಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೋರ್ಸ್ಯಾನ, ಇದು CPLD ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ 12ರಿಂದ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾನಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಏನು ಆಂಡ್ ಏರೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು MC ಏರೆ ತೋರ್ಸ್ಯಾನ. ಇದು MC ನಾಗ ಏನ್ ಇರ್ತತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನು, MC ನಾಗ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇರ್ತತಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಇರ್ತತಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಇರ್ತತಿ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇರ್ತತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ದ ಸೇಮ್ MC. OLMC ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, JL ನಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು OLMC ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು, ತಿಳಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾಗ ಹೇಳಕತ್ತಾನಷ್ಟೇ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್? n number of PALs will be there. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಆಗಕತ್ತತಿ ಇಲ್ಲಿ. That also you should show. So here he is simply saying in the words, see there, the external pins are connected to, see here, a CPLD is incorporating that second node. Each PAL to use the feedback connections from other PALs as well as the inputs from the external pins. The CPLDs use the SRAM cells to store the configuration bits. So SRAM cell use ಮಾಡ್ತದೆ CPLD ನಾಗೆ, we use SRAM cell.
CPLDs use SRAM cells to store the configuration bits. Configuration bits use madaka. Configuration bits that control the connections in an AND or array. Programmable OLMCs ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ SRAM cell ನಾಗ 0001 1011 those are stored in SRAM cells and the select inputs for the multiplexers. So all these select inputs and all will be stored in SRAM cells. Configuration data is stored in non-volatile flash RAM within the CPLD chip. ನೋಡ್ರಿ RAM ಕೂಡ CPLD ನಾಗೆ ಇರ್ತದೆ and is transferred into the SRAM when the power is applied. Flash RAM ಇಂದ SRAM ಗೆ ಡೇಟಾ ಹೋಗ್ತದೆ. SRAM ಅಂತಂದ್ರೇನು static RAM which is made up of SRAM. Static RAM is made up of transistors, whereas flash RAM is made up of. Can anybody tell me flash RAM is made up of what? Memories ನಾಗ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ. Flash RAM is made up of what? One mark extra. Flash RAM is made up of what? Each row and column. What was there? Flash RAM. Random access memory. Data can be stored and it will be erased here. So flash RAM is made up of what? What? Can anybody tell me? Very good. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? Ankita, very good. So there will be a capacitor to store the charge. So charge will be leaked off once you switch off. Right? So that is the technology in flash RAM. Whereas in SRAM, transistor is being used there to store the data. Especially if it is 0 or 1 will be stored here in SRAM. Right? So configuration data ಏನೇನು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರಿಗೆ 00 ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ 00 ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎದ್ರಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲೇ SRAM ನಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ RAM ವಿತಿನ್ ದ CPLD ಚಿಪ್ ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಹೊರಗಿಂದ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಹೈಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಿಟ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕನಕ್ ತಂದು ಓನ್ ಮೆಮರಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು SRAM ವೆನ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಫ್ಲಾಶ್ RAM ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ SRAM ಗೆ ಡೇಟಾ ಕಳಿಸಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ CPLDs. Then separate pins are provided on chip for writing to the flash RAM even while the chip is connected in the final system. Thus, designs using CPLD can be upgraded by reprogramming the configuration information. A large CPLD may contain the equivalent of tens of thousands of gates. Nodri dodda CPLDs they have tens and thousands of gates and hundreds of flip-flops, allowing for implementation of quite complex circuits. ಚಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಆ್ಯಂಡ್ಗೆ ನೀವು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟು, ಹಾಫ್ ಆ್ಯಡರು, ಫುಲ್ ಆ್ಯಡರು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ 7 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಬರೀ PAL-ನಾಗೆ ಅಥವಾ GAL-ನಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ CPLDs. So I can tell you example of my own PhD research work. My research work was this ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ controlling the speed of the DC motor. Mine was controlling the speed of the DC motor using PID controllers, right? On FPGA. Finally, I came down to FPGA. Earlier, my work was only up to CPLD. I was thinking whatever the program I had written, that is speed control of DC motor, whatever code was written using PID controllers, right? Whatever was there, that would fit in CPLD. So, ನಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಆಗೋ ಮಟನು ನಾನು ನಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತೈತಿ CPLDನೇ ಇರ್ತೈತೆ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ.
ಆಮೇಲೆ then I came to know that whatever the memory, the IO inputs and all are there for CPLD, that is not enough. So again, finally, I went back to FPGA, more higher version of this CPLD. Got it? So allowing implementation of quite complex circuits can be implemented using CPLDs. So even earlier of my research, I was thinking CPLD is more than enough. But finally, when all my coding, everything was completed, it was not working on CPLDs. So I finally changed that. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ಚಿಕ್ಕದು ಇರ್ತೈತಿ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೈಲೇ ಕಿತ್ತಿ ಬೇರೆದ್ದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ CPLD ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು FPGA ಏನೇ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಡಿವೈಸ್, ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾ, ಅಂತದ್ರಾಗ ಅಷ್ಟೇ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎರಡು ಐದರ್ CPLD ಆರ್ FPGA ಅನ್ನ ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಡಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೇ FPGA. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ALS, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ALS ಕಂಪನಿನವ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್, ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ CPLD ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿ FPGA. So that's how. So if you want to go for the larger implementations, then you should go for CPLDs. So complex circuits implement ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ CPLDs ಹೋಗ್ಬೇಕು. Hence use, see their conclusion, hence use CAD tools to synthesize a design from an HDL model and to map the design to the resources provided by CPLD. So HDL model ಮಾಡಿ finally you are mapping it to CPLD. Is it clear to you all? Is it clear to you all of you? Yes, ma'am. ಎಲ್ಲರೂ Yes, ma'am. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ FPGA. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಾವಾ ಕ್ಲಾಸ್. Yes, ma'am. 4 start. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ ಏನಂತಂದ್ರ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. Okay, I will stop at this point. Just will summarize here. Okay. Whiteboard I will take. So now you had written the design methodology, right? So finally we have come to an implementation stage there. So there are different implementation fabrics. ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕರ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ನಾವು ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಯಾವ್ದು ನಾವು? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ? PAL. ಜಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು PAL, ರೈಟ್? ಸುಮ್ಮನೆ PAL. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಎರೆ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ ಎರೆ ವಾಸ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಓದಿದ್ವಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ PAL 16 L8. L8. L8 ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರಾಗ ಏನಿತ್ತು? 16 L8ನಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಎರೆ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಥ್ರೂ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಿನ್ಸಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಕತ್ತಿತ್ತು? ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಆಗಕತ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ವೇರ್ IO ಇನ್ಪುಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಪಿನ್ಸ್ ಇದ್ವು. ಡೂ ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಎಸ್. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿತ್ತು? PAL 16 R8ನಾಗ ಏನಾಗಕತ್ತಿತ್ತು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇಂದ ಬಂದದ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಸೊ D ಔಟ್ಪುಟ್, ದೆನ್ Q ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಾಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ PAL 16 R8 ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್? GAL.
GAL. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ವಾಸ್ GAL. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿತ್ತು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಥ್ರೂ ಎನ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್, ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ನ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ 0001 ಕೊಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಯಾವುದು? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? CPLD. CPLDs. ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೇನ್ ನೀವು PALs GALs ಏನು ಇವು PAL ಏನು ಓದಿರಲ್ಲ ಅಂತವ್ ಜಗ್ಗಿ PALs ನ ಇದ್ರಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದ CPLD-ನ್ಯಾಗ. ಸೊ CPLD-ನ್ಯಾಗನು ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆ ಇರ್ತತಿ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಇದನ್ನಿಷ್ಟನ್ನು ಒಂದ್ರಾಗ ಹಾಕಿ OLMC ಅನ್ನಕತ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಂಗಿದ್ರಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್? Each macro cell will have an multiplexer, will have an inverter, will have an OR gate. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸೆಲ್ನಾಗನೆ ಇರ್ತತಿ. ಇಂಥವು ಜಗ್ಗಿ PALs ಇರ್ತಾವು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ PALs ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ PALs, ರೈಟ್? PALs ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ PAL-ನಾಗನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈ PAL-ನಾಗನ ಏನೇನ್ ಬಂತು? ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆ ಬಂತು, ಆರ್ ಎರೆ ಬಂತು, ಮತ್ತ ಪ್ಲಸ್ ಇವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ 0001 1011 ಏನ್ ಡೇಟಾ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆನ್ ಚಿಪ್ ಅನೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ? ಆನ್ ಚಿಪ್ ಅನೆ ರ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ನಾಗ ಏನೇನ್ ಇದನ್ನ CPLD ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಕ್ ಏನೇನ್ ಡೇಟಾ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಚಿಪ್ ರ್ಯಾಮ್ನಾಗನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ನಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮಿಗೆ, ಥ್ರೂ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ದೇರ್. ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ನಾಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೋವಿ ಇರ್ತತಿ ಇದು. ವೇರ್ ಎಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಇದು ಅಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಹಂಗಾಗಿ ಎಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ CPLD ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇವನ್ ದ memory also on chip. Is it clear to you all? Now as a programmer, ನಾನೀಗ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸೈನರ್ ನಾನೇನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ನನ್ನ ಡಿಸೈನಿಗೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ CPLD-ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಒನ್ PAL, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ದಟ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ implementation. I need to choose. This is the abstract of the today's class. In the next class, we are going to study FPGA, that is more higher version of CPLD. Higher version in the sense what? More number of pins will be there, more number of inputs and outputs will be there, that's all. And all the other facilities will be on chip. Is it clear to you all of you? Yes, ma'am.